మీతో స్టార్ట్ చేద్దాం రామ్జీ. డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్? It's possible, yeah. ఇట్స్ పాసిబుల్ అంటున్నారా? For sure, yeah. మీకు తెలియదేమో కానీ యాక్చువల్లీ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ ఎవరికన్నా అయ్యిందా అని అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అడిగితే వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్ మీరేనండి. కొన్ని కోట్ల మందికి అయింది. మిమ్మల్ని చూసి మీ సినిమాల్లో చూసి యూనో అంత ఇష్టపడతాం మేము తెలుగు వాళ్ళు. సో తెలుగువారి ఇంత ప్రేమని మీరు ఎలా తట్టుకుంటున్నారు చెప్పండి. ది హ్యారికేన్ ఆఫ్ లవ్ అని చెప్పొచ్చు. అన్కండిషనల్ లవ్, హౌ యూ హ్యాండిల్ ఇట్? I only find out about when you tell me like this. I live somewhere else. I don't really see it. But I see it online sometimes. But when you come here, yeah. You know, when you meet people in person, you know how they go crazy, how they go mad about you. Yeah, you know? it's lovely. Like I am enjoying the promotions mainly because of I get to interact with the fans so much and see them or talk to them, interact with them in person. And it's very humbling. I'm very grateful for it. I hope I keep doing good cinema and they... తెలుగు సినిమా గురించి చెప్పండి. బికాజ్ యూనో మహానటితో మీరు యూనో మీ విశ్వరూపం మేము చూసేసాం. వి ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ. అండ్ వై తెలుగు సినిమా అంటే వాట్ కమ్స్ టు యువర్ మైండ్? I've had a few friends in Hyderabad, but I never actually spent time here. So my first... Actually, you should. I should. You should build a house here. Yeah. Right next to Suman Garu. I love that actually. Possible actually. Yeah. We have our own love story. Romance going on. Oh, ऐसा कुछ हो रहा है. Okay. But yeah, so the first time I came was for Mahanati, and I spent an extended amount of time here. And just the warmth and love from people in general, as in they love cinema so much. There's so much respect given to actors, which I think is so unique to the Telugu audience. You know, there are people or there are certain sections that sometimes look down upon cinema, look down upon actors. But here I feel like there's so much respect for it. They literally look at it as art. Such people do exist? There are some, yes. There's all kinds of people in the world. Okay. But, you know, there's a lot of respect for artists. And so I felt really, you know, welcomed, and I felt a lot of love here. And everybody, then, whether it's the unit, whether it's the people, whether it's your, you know, co-actors, and everyone is helpful and everyone is rooting for you. Everybody wants you to do well. I love the experience. I'm always happy to come back here. Seemtha Ramam story చెప్పినప్పుడు what was your first reaction? What made you accept Seemtha Ramam? It was a very interesting narration because Hanu sir only speaks in Telugu. And how much you follow Telugu? we had no proxy. Like, I mean, I do mostly, but sometimes like I'll be a little lost. Like okay. when you opened and you asked me, and I was like, Okay. So, and this time Hanu sir came alone, and no proxy, no translator. And it was just two of us sitting in a room and trying to communicate with each other. Oh. So I'm doing Only English. You both were there? Only both of us. So I'm doing some English, Hindi. He's doing a bit of Hindi, mostly Telugu. And that's how the whole narration went. But I could sense that this is a very special, classic love story, I keep calling it, because these are stuff you read about in terms of like classic novels. Yes, of course. Or like classic cinema. So you don't get to hear something of this epic proportion. సో మీకు అంతగా అర్థం కాని తెలుగు భాషలో వారు తెలుగు స్టోరీ చెప్పి మిమ్మల్ని ఒప్పించారు. 3 భాషలకి ఒప్పించారు. Yeah, he didn't mention 3 languages then. Oh. You got remuneration for only 1 language or what? I prefer to act only in 1 language. But now it's become like something I have to do every time. And yeah, it's not easy dubbing the same film. Because usually there's a sense of relief when you finish dubbing a film. You're like, yes, I'm done dubbing the film. And then I have to go again. And again. And again. Telugu, Tamil and Malayalam. And తర్వాత pretty soon release అయిన తర్వాత హిందీలో కూడా డబ్ అవుతుందండి. I'm sure. We came very close to a Hindi release. I was like, oh God, one more line. So Rashmika, you are one of the leading ladies of Telugu cinema industry, right? And you're doing massive hits and beautiful movies as a leading lady. Kada, what made you accept Afreen, this role? I don't want to be stereotyped, one. I want to do everything in my power as an actor. So what specifically drew me to Afreen is that she is extremely different from what I am. And what I'll ever be in any of my films henceforth. Anta rebel ga, anta she speaks with her actions more than her words. She's like, you know, మీరు ఇట్లా చేస్తారా నేను చూపిస్తా అది ఇది. She gets very violent.
So I'm bang the like, door and all. Yeah, she'll just be like, Much more. much more. Shoot a bullet and talk. You will be surprised. Okay. So I keep saying, if the audience hate me in till one point and then feel emotions, the same emotions that I feel, then I've done the job well. It's not that I want them to fall in love with me, because that's something all of us wish for in all of our films. But this film, I'm like, see, if మీరు నన్ను చూసి ఒక యాంగర్తో పట్టుకొని నా ఫీలింగ్స్ నా ఎమోషన్స్ తోటి మీరు ఫిల్మ్ ఎండ్ చేస్తే దెన్ దట్స్ అ విన్నింగ్ ట్రోఫీ ఫర్ మీ రైట్ దేర్. సో దిస్ ఇస్ సచ్ character, and I don't know if I could do the same character as a leading role. I have to do a character like this in a story like this, in a screen space like this, basically. So it's a very smartly choreographed sort of a role for me. So I was like, this is interesting. Chalo, let's do it. Surprise aitharu. So basically మేమందరం సర్ప్రైజ్ అవుతాం చూసిన ఆడియన్స్. వచ్చే రష్మిక అంటే ఇంతకుముందు రష్మిక చూస్తే అయ్యో రష్మిక అట్లా జుట్టు మీకు ఎంత చూద్దాం. ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్, క్యూరియస్. చూద్దామండి, రష్మికని తిట్టుకునేటువంటి రోల్ అంటుంది. అంత సాహసం ఎవరైనా చేయగలరా? ఇంపాసిబుల్. ఒక్కసారి రష్మిక అలా చూసేస్తే ఎలా చూస్తారు? రష్మిక ఎవరైనా కోపంగా నిన్ను అంటే అది చాలా ఉంటుందండి. ఇప్పుడు స్మైల్ చేస్తే అక్కడ వెళ్ళి చూడండి. I don't think she smiles in this film. Hardly. Yeah. I was looking at all the rushes and I was like, I don't think she's smiling. I must say, in teaser release అయింది కదా, అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్ రెస్పాన్స్ అంటే వ్యూస్ అలా మిలియన్ వ్యూస్ అలా పెరిగిపోతున్నాయి. రష్మికని చూసి మేము అందరూ షాక్ అయ్యాను నిజంగా. ఒక్క షాట్ లో నవ్వలేదండి. ఐఎమ్ కాన్స్టెంట్లీ అనుసర్కి చెప్తుంటే ఉంటా, లైక్ సార్ నాకెందుకు సార్ ప్రతిసారి ఇట్లా ఒక క్యారెక్టర్ ఇస్తారు, ఒక స్మైలింగ్ నవ్వుతూ ఆరామ్గా ఒక ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి అంటే, లేదమ్మా, యూ షుడ్ డూ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ షుడ్ డూ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్, నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఆల్. కట్టకట్టుగా చేసినట్టున్నారు ఈ ప్లాన్. ఎందుకంటే 24/7 నవ్వు తప్పితే ఇంకోటి తెలియదు. ఆఫ్ ది స్క్రీన్, ఆన్ ది స్క్రీన్. సో తనని అవుట్ ఆఫ్ మై కంఫర్ట్ జోన్ నౌ. సో యా, సో ఒక యాక్టర్గా అపెటైట్ తీరిందని చెప్పుకోవచ్చా మీకు? యా, యాజ్ ఇన్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ ద బిగినింగ్. There's a lot more that I want to do, but in this genre, in this sort of a character, అంటే ఇది మొదలైంది కథ ఇప్పుడే మొదలైంది. ముందు చాలా సర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి. అసలు ఎలా జరిగింది? I think I'm totally blessed. Like I kept telling this to my parents also, that it takes years and years for actresses, even girls who are entering into acting and stuff like that, it takes them a lot of time to get a role which is so like it's written once in a while, Yes. So I'm blessed to have worked with such wonderful star cast, producers and Hanus, of course. Every frame looks like a painting. I mean, it's like bucket list. Mridal, tick, 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 tick. Anta bucket list anta clear ayipindi. Tick, tick, tick. I'm sure all the girls watching me right now must be so jealous of me. They must But be I was all like, So I'll tell you one kissa that happened on set. Yes. So Ram Garu sitting, I'm sitting here, and I'm like talking like, yeah, this happened, that happened, and Ram Garu is like, cut to Hanu sir calls us, ready, let's go for the scene. Role rehearsal. No, Ram Garu is like, no. In the scene, I'm like, and Seemtha is like, so this is what used to happen on set. రామ చాలా మాట్లాడతాడు సినిమాలో. Too much. But. Imagine I get like pages and pages of dialogue. I'm like, and 3 languages లో. So I'll ask him ahead. I'm like, tell him, give me all the scenes ahead. So like, okay, 16, there's a page with like a scene with 3 pages. So I start preparing from now itself. Every day I have to 3 shoot and pages of Telugu language. And I have to be charming also. Yeah, and he's always on his toes. But getting back to your question, there are certain qualities which I think I am empathetic, which Seemtha is empathetic like too. what? Playing Seemtha I have discovered myself. You've discovered yourself. I have discovered
not just as a human but also as an actor. And that's when I realized that language is No just shouldn't be a barrier for an actor. He or she should be able to just express through his or her eyes. And one of the reasons I was just mentioning earlier this morning that we were not allowed to watch television, like my siblings and I. So we used to mute it and hide it and watch it, and we used to go to our neighbor's house. Papa Mama will be watching the interview. No, now they know. One of the reasons why I am in front of television or I'm doing films is because they ask me not to do it. Not to do it, not to watch it. Yes. So I'm like that, then they will become. I'm Afreen also, little bit. We play a game now. Yeah, sure. Because Seemtha Ramam title open avvagane rendu butterflies ala tirugutu untayi, blue butterflies. Yeah. 2 butterflies. 2 butterflies ala tirugutu untayi kada. So మనం ఇప్పుడు ఒక butterfly game Oh. Okay, I have a butterfly here, which is yellow. Okay. Okay. If you kiss it, it will turn into yellow, pink. Oh. Oh, wow. Want to? Wow. From there, Ding 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 ding. Okay. graphics. I'll come get it. ఇచ్చేద్దాం. Okay. Careful. Okay. We'll pass the butterfly, and when I say stop, DQ garu. whoever is holding it, Like, they have to face a question. Oh. Okay. Chair. Musical chair. Musical chair. It's like musical chair. It's musical butterfly. It's a musical butterfly. It's a similar kind of butterfly. Okay. Yeah. So ఒక్కొక్కరికి పాస్ చేయాలండి బటర్ఫ్లై. ఎవరి దగ్గర అయితే బటర్ఫ్లై ఆగుతుందో అంటే నేను ఎప్పుడైతే స్టాప్ అంటేనే అది ఆగిపోతుంది. లెట్స్ ప్లే దిస్ గేమ్. Let's play this game. సీతారామంలో సీతాకొక చిలుక ఆట ఆడద్దామా? సో పాస్ చేద్దాం. రామా, మృణాల్ తెలుగు ఎంత బాగా మాట్లాడుతుందో మనందరికీ తెలిసిందే కదా. అద్భుతమైన షీ స్పీక్స్ తెలుగు లైక్ a river, like a dream. Yeah. right? She's unstoppable when she speaks Telugu, right? మృణాల్, సో మీరు ఏం చేయాలంటే Wait, the task is for me or him? for him only actually. నేను మరాఠీలో మాట్లాడాను. లేదు, మీరు తనతోటి తెలుగులో డైలాగ్ చెప్పించారండి. ఒక టిపికల్ ఏదైనా డైలాగ్ చెప్పించారు. నువ్వు బాగుంటావు సీత. నువ్వు బాగుంటావు సీత. Are. అయిపోయింది. It's a very famous dialogue of mine With the from a expression film where my co-star's name is also Sita. సీత. నువ్వు బాగుంటావు సీత. నువ్వు బాగుంటావు. నువ్వు బాగుంటావు సీత. అది ఎప్పటి నుంచో చెప్పాలనుకుని ఇప్పుడు చెప్తున్నారేమో కదా. ఈ డైలాగ్ మనసులో మాట చెప్తున్నట్టుంది. అయిపోయిందండి. 2 మొక్కజొన్న పొత్తులున్నాయి తిందువా, మా వాడి వేడి నాటు దెబ్బ సుత్తవా. ప్రాంప్టింగ్ లా ఉంది ఇక్కడ. మళ్ళీ సుమన్ గారి దగ్గర వస్తే నన్ను అడద్దు బలి. రష్మిక గారు. రష్మిక, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ పెట్ నేమ్ టు ఎవ్రీబడి. ఒక నిక్ నేమ్ పెట్టాలి అందరికి. పెడితే ఎవరికి ఏం పెడతారో అది సూట్ అవ్వాలి, వాళ్ళ క్యారెక్టర్కి సూట్ అయ్యేలాగా ఒక ముద్దు పేరు పెట్టాల్సి వస్తే ఏం పెడతారు? Mr. Nice Guy. ముద్దు పేరు అంటే ఇంత పొడుగుండదు. Chinu, Munu. చిన్ను, మున్ను, స్వీట, బంగారం, లట్టు, పొట్టు, లడ్డు, సంథింగ్ లైక్ దట్. No. Mr. Nice Guy. I'll stick to that. You stick to what? Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy. Guy? Like it's a thing. thing. Like, Okay. hey, Mr. Nice Guy. What's Next. up, Mr. Cool? నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ సినిమా రష్మికనే హీరోయిన్. ఎందుకంటే just because ఒక పేరు అది పెట్టేసారు. మామూలు పేరు కాదు కదా, ఏదైనా పెట్టొచ్చు కదా నాటిగా. సరే, సీతకు Madam will be Garcias. గార్జియస్. Garcias. గార్జియస్ అన్నో. ఓకే, గార్గాయిల్ అన్నట్టు. Tough one, huh? ఓకే, సుమత్ గారు. కథ చెప్పేస్తున్నావు అమ్మా. ఏం చెప్పట్లే. చెప్తున్నావు. చెప్పట్లేదు. అయినా మేము సినిమాకి వెళ్తాం, డోంట్ వరీ. సుమ్ము. తెలుసు. ఎలా తెలుసు? How do you know? ముద్దు పేరు అదేనా? అదే. అవును. అవును. Arre, I'm good at this. I need to start naming all of you now. You didn't know that my pet name. Thank you. She didn't call me Mrundu. That's so easy. సుమో ఇస్ లైక్ సుమో. డైరెక్టర్ పెట్టాల్సి వస్తే
Like I'll give a sound as his pet name. I'll be like, "Hey, dadabada." ఏ దడపడా But that's how he. Because that's how he is. Like I always keep telling him, sir, after finishing one sked, if I finish one sked, I'll be like, sir, please stay in one piece, sir. We Stay in need one you. piece, We have only one haru, sir. I get it. He said, you finish the movie and you do what you want. Yeah. We only have one director. Always. I'm so scared if he'll get injured or But every day he's He getting got injured. so many times Yeah, injured. He had like multiple. We used to have bets as to how many How times. many times he'll fall? How many times today? ఓకే ఓకే So his name will be Dadabada. Dadabada. That's what is cool. Ayyo. You saw. You saw. అసలు చూడలేదు అసలు Okay. రెడీయా Ready. Oh, those. if you happen to go, given a chance, and that particular person that you hate the most is in front of Like critics. there, wise. somebody who disappointed you with his speech or the comment or something. I think she's too nice Okay. to do anything. Yeah. వాళ్ళని తిట్టాల్సి వస్తే కోప్పడాల్సి వస్తుంది if you have If You you have have to to tell scold them them. if you have to scold them, how would you scold? प्रियमायना सो अँड सो तुम्ही जे तुमच्या घरात बसून हे लोकांच्या चरित्रावर किंवा त्यांच्या कामावर तुम्ही जे काही बोलताय ना, त्याच्यासाठी मला तुम्हाला एकच गोष्ट सांगायची आहे ती हे आहे की लोकांवर 10 Oh my God, रामचंद्र मी भूतला. लोकांवर 10 फिंगर्स उचलायच्या अगोदर स्वतःकडे लक्ष द्या आणि बघा की तुम्ही किती पाण्यात आहे. कळलं? जेव्हा कळेल तेव्हा गप्प बसाल आणि शांत बसाल आणि हीच माझी प्रार्थना आहे की तुम्ही बरे व्हा. Let's pass. स्टॉप. Stop. She didn't say so. సినిమా అంతా లవ్ లెటర్సే కదా Huh. కదా సో ఇప్పటికిప్పుడు ఈ క్షణం ఇమాజిన్ దట్ యువర్ నాట్ మ్యారీడ్ Oh God. Okay. ఓకే యువర్ సింగిల్ అండ్ రెడీ టు మింగిల్ ఓకే ఇమాజిన్ యువర్ యాక్టర్ మ్యాన్ ఓకే No, I'm imagining. ఒక లెటర్ ఒక అమ్మాయిని పడేయడానికి ఒక లెటర్ రాయాల్సి వస్తే ఒక 3 lines లో ఏం రాస్తారు? 3 lines. 3 lines లో ఒక లవ్ లెటర్ రాయాలి. Oh wow. ఒక కార్డ్ ఇస్తాను మీకు. Oh, you have. You Write. will write. Yeah, you should write and you Oh. should read it also. Wow. Dilkar, don't think of your wife, okay? I'm not. You're so She's single at now. home. You're a bachelor. అస్సలు ప్రేమ లెటర్ రాస్తున్నారమ్మా దిల్కర్. ఈ లెటర్ మీకు ఎవరైతే దిల్కర్ని పిచ్చి పిచ్చిగా ఒక్కసారి చూసి చచ్చిపోతే చాలు అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు చూసారా, వాళ్ళ కోసం రాస్తున్నాడండి దిల్కర్. అక్కడ కొరియర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చదివేస్తాడు కదా తన డై హార్ట్ ఫ్యాన్స్ కోసం. We should keep this for auction. ఇదేదో ఐడియా బాగుంది, ఇదేదో నేను తీసుకుని వెళ్తా అయితే ఫ్యూచర్లో పనికి వస్తుంది. He's blushing again. I'm not. Brunal, Yeah. with Seemtha, he's blushing again. I'm beginning to like hate that word. He's like, women need to stop saying that. Women need to stop saying that. Come on, Ram. చూడాలని చదవాలని ఇప్పుడు నాకు. Not 360 words, it's just 3 lines. Say it fast. Now you can't, you have I should too follow much expectations here. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రేంజ్ లో ఉన్నాయి. సీతారామం సినిమాకి ఎలా ఉన్నాయో ట్రైలర్ టీజర్ చూసిన తర్వాత అలా వచ్చేసాయి. ఈ లెటర్ కి, ఈ లవ్ లెటర్ కి, దుల్కర్ రాస్తున్నటువంటి ప్రేమ కావ్యానికి, ప్రేమ ఉత్తరానికి, ప్రేమ లేఖ రెడీగా ఉంది. పేయింగ్ అటెన్షన్. Priyamana, each and every one of you. You fill my heart like 1,000 butterflies. So much so that I feel like I can't breathe without you. If I can't have you now, I won't feel the wind in my face. Is that it? Breeze on my face. I won't feel the breeze on my face. Wow. Most retarded letter on the planet. I need some air. Emotion connect అయిపోయారు. Very bad, that letter. అండ్ ప్రియమైన అమ్మాయిలు, దిల్కర్ తన స్వహస్తాలతో రాసినటువంటి ప్రేమ లేఖ నేను కొట్టేస్తున్నాను. ఎప్పటికీ నా దగ్గరే ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు సీతారామం. చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి సినిమాకి ఎందుకు వెళ్ళాలి అని.
బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ మిమ్మల్ని అడిగితే వై షుడ్ వి గో అండ్ వాచ్ దిస్ మూవీ ఇన్ ద థియేటర్స్, వై షుడ్ వి గో అండ్ వాచ్ సీతారాం? యూ టెల్ మీ Rama. I don't think films like this are being made anymore. I think most of us can relate to that nostalgia you're talking about. It's a classic cinema from the 80s with Raja Sir's music, or telling these kind of classic vintage stories. And I feel like there is an entire new generation that needs to be exposed to this. So those of you who remember this kind of cinema or music, it's going to be nostalgic for you. And for the younger generation, I'm like, come discover this whole amazing world of a time from long ago. What is your answer, Seetha? మీరేం చెప్తారు? Relationship between the man and the woman, it's so sacred. It's so pure. And I felt like as an actor, I could not feel the same, like I was not able to see that getting translated into films. I mean, I kept asking myself which was the last romantic film I saw in last 10 years. There were barely few. So I want, and romance is such an integral part of our lives. Of course. So I was really looking forward to a film which has romance, which has Pure romance. It's just so Sacred pure. So it's like, you're not even touching. It's just so lyrical. It's so poetic. And letter writing, It's letter writing. Like, when was the last time anyone who are watching, I really wanted to watch a movie which is romantic, and I want to believe that there are couples like Ram and Sita who exist there. I want to believe that there's so much love in this world that exists. Of course. బంగారం నువ్వు చెప్పు, ముద్దుగా చెప్పు. ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం, ఒక డిఫరెంట్ అంటే బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ చూసేటప్పుడు we get lost in time. We travel with the actors who are performing. So you're watching that, you get so lost in time that you're so involved in a film like this. I really hope, people see that, people feel that with Seemtha Ramam. And it becomes one of those films where people are like, even in the tough times, this film flew. Like, this film shone. Like, that's what I hope it happens. చూసిన వాళ్ళందరూ దీని గురించి మాట్లాడతారు. మాట్లాడాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి, అండ్ ఎంటర్టైన్ అవ్వాలి. సో బ్రిగేడియర్ ఏం చెప్తారో చూద్దాం. ఈ సినిమాకి కాంప్ లేదండి. కాంప్ అంటే కంపారిజన్. నేను మొన్న ఆలోచిస్తా ఉన్నాను, వాట్ కెన్ యూ కంపేర్ దిస్ ఫిల్మ్ టు? వాట్ ఈస్ దట్, హిందీ ఫిల్మ్ ఆర్ తెలుగు ఫిల్మ్? ఐ కాంట్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీ. ఇప్పుడు మన ఇండియన్ సినిమాలో ఏంటి ఈ మధ్య అయితే ఖచ్చితంగా రాలేదు ఫిల్మ్ లైక్ దిస్. అన్ని కొత్తగా ఉన్నాయి. ఎప్పుడు స్క్రీన్ మీద నేను చదివినప్పుడు కూడా నేను ఎప్పుడు ఏంటి థాటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, ద లవ్ స్టోరీ. అండ్ సెకండ్లీ, ప్రాబబ్లీ since we both are here, her character, Afreen's character, or Vishnu Sharma's character, చాలా కొత్తగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద ఎందుకు ఇలా రాయలేదు క్యారెక్టర్స్ని అని అనిపిస్తుంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ అ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే అది పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూడాల్సిన movie. Experience చేయాల్సినటువంటి సినిమా. It's a spectacle. Spectacle. It's a beautiful film with beautiful people, and తప్పకుండా అక్కడే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి. థియేటర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే, ఈ సినిమా మేము థియేటర్లో చూసాము. ఇది క్లీషేడ్గా చెప్తామండి, it has to be good, but certain films, I'll be very honest with you. You can still enjoy it in your home theater, or you can still enjoy it on your TV, television, or on your device. I'm sorry to say it, like just purely dialogue driven movies or something like that. Yes. You can enjoy. But this movie, you have to go to the theater.